my future client. Hello, my client. Already be ready to listen to me, Gilberto Architecture and Construction. So here, at a certain place or a certain compound that it's already served by plumbers and a drainage system master. So after all, Gilberto needed to answer some questions about this drainage system, so that some people can say that it is shaggy, bad looking, and it's not well served. Because of that, Gilberto and his guy here, David, you are ready to be served, to serve some people here, including this client. So kama inavyowaambia mara nyingi, sasa ujenzi ni ujenzi, mafundi ni mafundi, na sasa yeyote ambaye anahitaji kufanya kazi unakuta akipata kazi anaweza kufanya. So hapa tuko katika harakati za kubomoa chamber. Hizi chambers, manhole chambers, continue to destroy them because are not good looking, are not in good condition, are not well served. So matumizi yake ni kawaida, binadamu wanatumia flushing toilet from inside the house. But if you look inside the chamber, how do you see the system that's already used? So this fundi is already called a specialist like any other. But why Gilberto needed here? Okay, to correct some mistakes, or even whole mistake or whole construction. Sasa tunaibomoa yote, tunazibomoa tukiziweka katika hali ambayo inapaswa. Labda unaweza kuwa na shida kama hii, kama client wengine, una chamber zimejengwa na hata hazifunguki. Hebu niombe kijana wangu arudishe mfuniko ambao tumeutoa, alafu uone ni jinsi gani unaweza kuwa unafanya service ndani. Hebu urudishe tu jinsi ilivyokuwa. Angalia vizuri. Okay. Huo ni mfuniko sasa. Sasa hii mifuniko inapitisha hewa chafu, alafu haina handle kama unavyoona. Sasa zinaitwa inspection chamber, so that you can inspect anytime, whenever you want. Sasa haiwezekani kufunua isipokuwa ubomoe mfuniko ama pembeni mwa mfuniko, ndiposa uweze kufunua ufanye inspection. That's why it's called inspection chamber. Sasa hizi zote ziko kwa mtindo huo, hazifunguki, zilijengwa kienyeji, na labda na huo mtaalamu wa siku hizo alikuwa mtaalamu wa aina yake. Sasa chamber iko hivi. Hebu mtazamaji, my client, nifungulie hii chamber, fanya inspection. Haiwezekani. Alafu jambo la pili ni kwamba zimejengwa katika mfumo ambao haijafuata formula ambayo inatakiwa. Kwa sababu ninapokueleza hivyo, tunazibadilisha na hata tutabadilisha mfuniko. Sawa. Na leo tungependa kujua new chamber, how it looks like. Sawa. So ile pia utaitoa ama tumalize hiyo. So you can see after destroying and reconstruct, naona hii chamber kwa vizuri sana. Unaona hii Gilberto, mkono wake umepitia hapa. It was its cover. Alafu hii pia leo ufunue hii mtazamaji wangu aone kwa nini tunazibomoa. So usiridhike na kusema kwamba labda una chamber kwako. Chamber si chamber. Chamber ni aina yake. Sasa hii manhole chamber ambayo sasa imetengenezwa, imerudiwa, na nisingependa kulaumu pia fundi aliyejenga, kwa sababu kama singejenga kwa mtindo ambao anaweza, nisingeitwa kufanya hii kazi pia na mimi nipate pesa, au sio? Sasa lazima wakati mwingine ufundi wa chini ufanyike na ufundi wa juu ufuate, kwa sababu sisi tunahitaji pesa. Sasa unaweza kutazama how it looks like. It's like beautiful. This is amazing job from Gilberto Architecture and Construction.
Sasa unaweza kujiuliza kwa nini tunabomoa. Sasa umejua vifusi vyote hivi vimetolewa kwenye chemba za zamani, au unazoziona ni za kizamani, au ni mtindo wa, tunaweza kusema, analog style. This is upgrading style from Gilberto. Tumeikata ikapungua, na ile tumeikata kiasi kile. Sasa tunataka kuipunguza zote ziwe na mtindo huu ama mtindo ule. Kwa hivyo ukiwa na kazi nyumbani imefanywa na labda inaonekana shagi hivi, usijali kuita Gilberto kwamba akutengenezee ama akupe ushauri ufanye drainage system sehemu zingine. Labda nikupe kisa halisi. Iliwahi kutokea, nilienda nikabomoa system yote, na hata cha kushangaza fundi aliyejenga hizo chemba alikuwepo, na sasa alisifu jinsi ambavyo nimejenga. Hata sikujua kwamba ndiye alijenga, ila kutoka moyoni aliguswa, akasema yenyewe mimi ndio nilijenga hizo chemba, lakini zimezidiwa na hizi zako. Kwa hivyo that's why nilikuwa nimebomoa kazi yake, na ndio maana alikubali. Yeah, he appreciate by the way, and anaendelea kunitafutia kazi, na yeye ni mjengaji wa chemba, kuonyesha kwamba kiwango cha kazi, a quality of job matter. Yeah. Kwa hivyo nitafute, tuongee, tushauriane ili tuweze kujua nini kinahitajika kwa compound yako. Mwaga maji, tuondoe uchafu ndani ndio tuendelee. Kazi nzuri inatafutwa, kizuri kinajiuza na kibaya kinajitembeza pia. Waswahili wanasema, lakini muonekano pia unaamua upewe idara gani. Muonekano wako tu. Kwa hivyo tunazibomoa zote ili zote zifane na ile formula tunayotaka kuwa. Yes. Yeah, technically we demolish all of them. So this is the system. Labda unaweza kuwa unasema, oh, mimi zangu ziko sawa, hazijanisumbua, lakini ziko katika hali ambayo unasikitikia. Wherever you are, you can find me on my YouTube channel, Gilberto Architecture and Construction. You can find me on my WhatsApp number, +254 729 430 835. If you are in the diaspora place, try to make an upgrading system in your compound, in your home, in your land. If you have rental houses, just call Gilberto. Contact Gilberto. I'm available. Man of the honor. Man of the honor. Okay. Ni vitu vingi ninafanya, kwa hivyo unaweza kuvifurahia popote ulipo. Hata kama wewe ni fundi, unaweza kuniuliza ni jinsi gani tunaweza kujenga beautiful chambers like this one. Tunaweza kufundishana. I'm not stingy. And I'm not hiding anything to any people. So just feel free to contact me. We discuss. You make a decision. Finally, we serve one another. Land yako inaweza kuwa ya bei gani ama ya bei nzuri, ikitegemea how it looks like. If it is in bad looking, your amount must be at low level or charges. But if you moderate your display, well displayed, if it is well displayed, vitu vimejengwa vizuri, your request must be at a certain level
maybe you can see it at high level, but you request to be rented. Kwa hivyo usichukue kwa mzaha, haya ni mambo halisi tunayafanya. Kwa hivyo tunabadilisha hata vilivyofanywa ili viwe katika upgrading system, upgrading level. Nimebadilisha mengi sana, so just call me if you need me. Yeah, I'm here for you. YouTube, Instagram, Facebook, you'll find Gilberto. TikTok, you'll find Gilberto. Okay, WhatsApp, I'm always 24-hour online. Okay, just call me like others do, even from America, Florida, Miami. Okay, and by the way, how are you, Rishon? How are you doing? Yeah, this is my sister who is in Miami, Florida, United States of America. Wow. Yeah. Okay.